Today as yesterday, you are standing like a walking tree. You walk without respite. Out of breath, thirsty, tired, hurt, but valiant. Your heart says to you, hold your word and walk. At the end of the hill, in the village paths, cries of terror resound like the roar of a storm. Here and there, the red earth shelters lifeless bodies. In the houses, nothing moves. Nature is in survival mode, but determined as hope, the march does not stop. Despite the machete that cuts, love does not want to die. Over there, on the horizon, a drum sound motivates the march. All eyes full of hope are swirled up into heaven. Could it be the expected announcement of the land of milk and honey? Peals of laughter ring everywhere to mark a new birth. I hear the steps of the dance of joy pounding the ground. Umugenza gukunda agukura mu kaga kagushira mu bandi umwizero ukaboneka Imana ikuhira yemwe mwamariza sama. Nukuvuga ngo narumva nti umugenza gukunda agukura muri bya byiyumviro bibi akagushira mu bandi kugira ngo umwizero ugaruke hanyuma ibyiza Imana igaca ibyuhira. The 1960s will mark the history of several African countries. Most of them will become sovereign, and the proclamation of independence will trigger an awakening throughout the continent. Several countries in the Great Lakes region will be affected by this movement and desire for independence. In 1962, Rwanda, Burundi and Uganda became independent states. This period will lead to joy and sorrow, with dramas followed by euphorias. We are in Burundi, a country located south of Rwanda, east of the Democratic Republic of Congo. This small country will experience ethnic clashes after the assassination in 1961 of Prince Louis Rwagasore, both Prime Minister and father of independence. Cette idée de l'ethnisme a poussé soit 1969, de nouveau un coup d'État qui allait échouer, heureusement, mais qui, de nouveau, était dans cette perspective. Ce coup de 69, voilà qu'il est surtout organisé par des soi-disant Tutsi, et cela va encore énerver davantage les leaders Hutu pour qu'en 1972, on vienne avec ce premier génocide et des Tutsis et des Hutus. Et il y en a qui disent le génocide des Hutus. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai vu qu'il y a des Tutsis qui sont morts parce qu'ils étaient Tutsis et à cause de cette recherche du pouvoir. Comme j'ai vu, malheureusement aussi, des Hutus qui sont morts parce qu'ils étaient des Hutus. Et c'est là d'ailleurs que je perds mon père et que je perds aussi mon petit frère et quelques autres 50 membres de la famille. Je suis née d'un père Hutu et d'une mère Tutsi. C'est en 1972 alors que mon père est mort pendant les événements qui ont emporté beaucoup de monde à ce moment-là.
Moi, j'étais à l'internat. Quand je suis arrivée à la maison, c'est là que j'ai appris que mon père était mort. J'étais avec mon petit frère qui étudiait au petit séminaire. Nous avons commencé à pleurer. On nous a dit, il ne faut pas pleurer, c'est interdit. Parce que si les militaires vous entendent pleurer une personne comme lui, on va vous tuer vous aussi. On avait donné un nom aux personnes disparues à ce moment-là. On les appelait Abamenja. Donc on ne pouvait pas pleurer les Bamenja, on ne pouvait pas faire le deuil, on ne pouvait pas faire dire des messes, c'était interdit. C'était une grande frustration pour nous. kubera nari namaze kubona ico cigwa cingene abantu bakunda kuvangura abandi vyansaba yuko naho nari niciwe nari namaze kubona ko abantu bagiye barihenda bakica bagenzi babo kandi ataco bazira. Rero nca ndavuga nti burya si ubwoko bwica, hica intwaro mbi, hica intwaro mbi. Umuntu bamaze kumwigisha ibitari ivyo, uyo acaja muri uwo mutima mubi. Ni ukuvuga ngo umwana wese w'u Burundi ntaze agire umutima wo kwiga ubwoko, azagire umutima wo gukunda, akunda uwo bari kumwe, akunda uwo bariko barafashanya, hanyuma dukunda ibikorwa, dukunda ivyo dukora, ariko tudahagaze ku bwoko. To share her passion for traditional music, Christine, nicknamed Mama Africa, founded the Inhatana Cultural Club with some young people. In this club, young people learn about the values of a Burundian culture, as their motto indicates: unity, dignity, and culture. Coming from different parts of the city of Bujumbura, Inhatana Club members meet twice a week to learn new dance techniques. For 10 years now, the fruits of their commitment have given concrete results in terms of consolidating peace and searching for unity. Jela bunga ya mbere nkishika mu Ntatana twagiriye mu Kanyosha, iya kabiri ikibera muhiri wacu mu Gatunguru. Mugabe igihe baza mu Kamenge, kuko quartier Gatunguru iri mu Kamenge. Igihe baza mu Kamenge naratangaye. Sinari nzi yuko boshikamo, kuko hariho umuntu ashaka kubwira ati je quartier runaka sishobora kuyijamo. Ikintu cantangaje bijya nyene by'untuzenyi by'ubwoko bavuga, nk'umuntu aba nko mu Ngagara par exemple, akubwira ati je sishobora guhonyora mu Kamenge. Nikibaho mugabo ngaha mu Ntatana ivyo byose twarabirengeye. Hari n'umuntu wo mu Kamenge ashobora kubwira ati naho wonyica sishobora guhonyora mu Ngagara, naho wonyica sishobora guhonyora mu Cibitoki. Urumva mu Ntatana ayo makartier yose ahurirayo, twirotuvurumba two dukora ica gikorwa cyo gusubiza abantu hamwe, mugabo bitari no mu ntumbero yacu. Ibintu dukora bica bidushira muri yo cadre yo gusubiza abantu hamwe, turabicisha mu ndirimbo d'abord. Indirimbo uravye indirimbo dukora ni indirimbo z'amahoro. Hariho nk'indirimbo twanditse yitwa Vugana. Ni indirimbo yakoresheje cyane muri ca gihe c'Arusha. Nkaho Frank iravuga ati kutavugana ni isoko y'amazimwe, raba muyage muzibukire ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza, vugana vugana ikiyago n'ikindi. Tukaba tuzi yuko injyane zabaye mu Burundi zavuye ku kutavugana. The commitment of Burundian artists will create bridges for encounters and dialogue through dance, music and theatre. In 1981, Marie-Louise Sibazuri created a theatre company with Burundians, Rwandans and Congolese. The troupe traveled to the neighborhoods and towns to perform plays on the subject of reconciliation and peaceful coexistence. Avec la guerre, il y a eu ce qu'ils ont appelé la balkanisation des quartiers.
Il y a des quartiers où les Hutus ne pouvaient pas entrer, des quartiers où les Tutsis ne pouvaient pas entrer. Là, nous nous sommes dit, est-ce qu'on arrête de jouer? Nous ne voulions pas arrêter de transmettre notre message alors que c'était juste le moment où nous pensions que la population en avait le plus besoin. The series, which title means The Neighbor is Part of My Family, is a real success throughout the country. The moral lesson of Ubuntu and unity between Tutsis and Hutu touches Burundian population. Marie-Louise is inspired by daily life, the difficulties of neighborhood, people's attitudes during the period of ethnic conflict. She writes the love story of Bazumutima and Natalia. The two young people love each other, but they are not of the same ethnic group. Amahoro. Amahoro nawe gamari. Mbwira mbazo. Mbajije. Ngugira wita kuri Natalia. Amwita ko yamara. Ndamwite ko atagisabuza ingwaye. Oya mbazo. Oya ntumbwire yuko warize amashuri yawe ukayatsinda. Ugira urongora umukobwa mudasangiye ubwoko. Muri iki gihe naka kaga ubona igihugu kirimo. None akandi igihugu kirimo Natalia niwe yakigatayemo. Kira noneho je sinkurikirana ubwoko. Nishakira urukundo n'umubano gusa. Hanyuma ngo muzobanire he? Mucari nk'inyoni. Aho hantu uzoronka mubanira. Hatagira abahutu n'abatutsi muri ubu Burundi. Ni hehe? Ugira ngo abahutu n'abatutsi bose bashira amoko imbere. Ndanumye dawo. Kwari ukugucira agace gusa. Ese ndakubuze niyo wari wigiriye. Tuba dusubira. Undi umuntu nkunda ibyo gukina ari byo byese canke ari amareresi ndakunda kubikina mugabo navyo birafise ikintu biheza bikansigariza kuko iminsi yose arakubwira ati nta gikino coba kitagira ubutumwa burya butumwa rero mbere yuko ubushikiriza abandi uraheza nawe ukabwiye rero nanje naho nzoba ari impanuro ndiko ndatanga naho ko bari kujya kuntu ndiko ndavuga urusaku muga nkeneye ikintu coba ndaheza naje nkavyihindukizako avuga nti kujya kuntu mukamuntu wateranya Broadcast every Monday and Friday evening, the series becomes a can't-be-missed event. Families travel across hills to find a neighbor with a radio and listen to the day's episode together. Le cœur du message de la série se trouve dans le titre lui-même. Umubanyi niwe muryango. C'est lui, c'est d'abord lui la famille. Il est plus que la famille. Il est plus que la famille parce que si par exemple vous êtes attaqué la nuit, si vous attendez que votre famille qui habite à 2 collines plus loin apprenne qu'on vous a attaqué et vienne intervenir, ou vous vous en serez tiré tout seul, ou vous aurez péri. C'est le voisin qui donne l'alerte. Le voisin, c'est vraiment l'ami par excellence. Sauf qu'avec la guerre à connotation ethnique, les gens commençaient à regarder le voisin ou à se comporter vis-à-vis du voisin, non pas comme le voisin, mais comme l'ethnie, comme un ennemi. C'est là où on voyait des voisins, des gens qui ont vécu ensemble depuis des années, des gens qui vivent sur des propriétés voisines, qui sont des amis depuis l'enfance, commençaient à se rentrer dedans, poser des actes ignobles qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On the 21st of October 1993, the presidential palace was attacked. President Melchior Dadae was killed along with several ministers. Tension erupts and the country goes up in flames. Revenge takes over and children, young people and adults are massacred with guns and machetes. At that time, Adele, from Gitega province, is led in a hall with some of her neighbors. Baca bafata abatutsi bose twari kumwe twabana baratwegeranya twese ku murango baratwegeranya twese baja kudufungira mu kizo ca komine baratujana baratwegeranya ku komine badushiraho hageze mwijoro baca baza barahamagara akagwi bahamagara mwizina nakasohoka uwasohotse ntiyagaruka usohotse ntiyagaruka jewe rero banshitseko barampamagaye ndagenda ndabitaba
baca bambaza ngo zana iyo ndada yari ntawe nzi cabanya kuwo mwana baramuhimbura himbagura bamuhereza ingurube zari hepfo iyo sare turimwo nanje baratemagura bata mu kinogo fosse commune abantu bose aho bari babatereye. Je suis arrivé une semaine après. Une semaine après, c'est là que le président de la conférence épiscopale et moi-même avons essayé de faire un petit groupe un peu plus étoffé. Nous étions 5 pour pouvoir commencer quelque chose. Et pour essayer d'avoir ne fût-ce que 2 ou 3 du gouvernement, cela nous a pris 3 ou 4 jours. Et on voulait savoir si effectivement il y avait moyen de nous voir et de sauver sa vie. C'était difficile. Nous sommes sortis, nous sommes allés dans toutes ces ambassades, Allemagne, France, et il y en avait aussi qui étaient cachés à l'annonciature. Nous sommes allés pour essayer de les rassembler, ceux qui restent. Nous leur avons dit, venez. Même si ceux qui ont fait le putsch sont encore au pouvoir, nous devons absolument les rencontrer et il faut que nous leur montrions que vous vivez encore. C'est ainsi que finalement, ils ont accepté de venir avec nous. In January 1994, a truce was signed by the different factions in Burundi. Cyprien Ntaryamira of the Front of Democracy in Burundi party was appointed President of the Republic in Burundi. On the 6th of April 1994, he was returning from the summit of African heads of state in Tanzania in the plane of Rwandan President Habyarimana. The plane was shot down on landing at Kigali airport in Rwanda. The situation in Rwanda worsened. The genocide claimed between 800,000 and 1 million people in 100 days. For those who survived the massacres, the long road to personal reconstruction and forgiveness begins. François-Xavier Garambe, artist and committed Christian, lives and expresses reconciliation through his music. L'art est au service de la réconciliation, d'abord par l'artiste lui-même. Le musicien ou n'importe quel artiste va d'abord commencer à faire l'expérience lui-même de sa misère, de ses blessures et faire une démarche de guérison. En vivant cette expérience avec le Seigneur qui guérit, qui me restaure, j'ai envie que les autres le vivent d'une certaine manière et donc je vais le faire passer aussi à travers mes compositions. Rugamba namukansanga mwatubere beza mwaturaza urukundo kandi nta cyiza cyaruta urukundo. Dans notre livre Rescapé pour Kigali, la partie de ma femme et moi s'intitule Rescapé pour aimer. C'est aussi une expérience que nous avons faite en revenant au pays, devant la tombe des personnes avec qui on était dans le dortoir. Et nous disions, nous aurions pu être là, mais nous n'y sommes pas. Mais pourquoi ces autres sont allés là? Et on a fait le chemin. C'est la haine qui, en voyant les tueurs, comment ils ont reçu la haine dans leur cœur. Et puis la haine a engendré la mort en eux-mêmes. Et puis, ils ont donné ce qu'ils avaient, ils ont tué, ils ont donné la mort. Alors, je dis, mais pourquoi nous, on est restés en dehors de ces tombes? Nous sommes en dehors de ces tombes. C'est sans doute pour faire le chemin inverse de ce que ceux qui les ont tués ont fait. Avoir l'amour en nous
afin que nous ayons la vie en nous, pour que nous puissions donner la vie. Alors nous avons compris à ce moment-là notre vocation de rescapé, que c'était rescapé pour aimer. Zidrega from Uganda is one of the most prominent women leaders in the Great Lakes region. Her charisma and dynamism lead her to commit to peace in the sub-region and in Africa in general. She travels across the continent to reconcile populations and encourages women to work for peace. That's why for peace building and reconciliation, our role is bigger as the Christians. And we must take it very, very seriously. The memories that were destroyed by the war in our region, we must document. We must do memory lanes like Rwanda has, but we must do it from a perspective not of revenge or of trauma. We should make it be inspirational. The memories that were destroyed by the war in the region, we need to rebuild it, especially the good memories. But the bad memories of tribal divide, let them go. We don't need those divisions. We need to build bridges, not walls. Where there were no bridges, let us build them for memory. Where there were walls, let us break them down for very good memory. Let us start afresh. Let us have unity. It's very, very important. On s'est convenu en famille de faire une levée de deuil définitive 40 ans après. Et puis on a fait dire une messe et puis il y avait des intentions de prière. Je me souviens que j'avais demandé la force au Seigneur. J'ai dit, par la force de ce sacrifice, je pardonne à ceux qui ont tué notre Père et qui ne nous ont même pas permis de l'enterrer avec dignité. Et puis qui nous ont plongés dans une misère. On n'a pas pu faire nos études comme on le voulait. On a vécu tant bien que mal. À ce moment-là, quand j'ai prononcé ces paroles, j'ai commencé à pleurer très fort. On dirait que c'était la première fois qu'on a cette occasion. Et toute la famille, maman, mes frères, mes soeurs, tout le monde a pleuré à ce moment-là. On a éclaté, on nous a laissé pleurer. On était comme un peu libérés. Niho tugiye no kuburana jewe bavuze ngo nsaba indishi y'akababaro navuze nti oya nta ndishi y'akababaro je nsaba kuko naho andiha ntasubiza ukuboko kwa kundi nyene bazonzanira proteze ntizozisana kwa kuboko kwanje naravyaye umwana naho novuga ngo bampe wa mwana nyene ntibazonzanira kente narimvise mu mugongo azoza ari umwana mbwa ntazoza ari wa wundi ca ndabishira rero muri uko kwizera kwizigira kubona ubwiza bw'Imana hanyuma n'uwo muntu ndamuha ukwidegembya ivyo bibi yankoreye bigarukire kuri jewe ntihagire uwundi muntu azobigirira. After the various periods of war, several artists of the region committed to encouraging dialogue, forgiveness and reconciliation for the healing of memories. Their messages question, sometimes disturb, but above all, they witness to resilience and a possible future. The stage of reconstruction leads young people to go beyond their assigned identity. Several of them work on projects to rebuild together. Among them, Jack Murigande, known as Mighty Popo, is one of them. He has founded an art school specializing in music. For him, reconciliation is achieved through education and music. Nta mahoro nta kintu bamwe yakubaka. Bese mu mahoro umwana arakura. Mu mahoro umwana arizihirwa akishima. Mu mahoro umwana yiga ubwenge.
rero amahoro ni ikintu rwose ni nk'igi ugifata gutya nk'igi rwose ukakibungabunga amahoro kandi twayabonye bigoranye amahoro mu Rwanda twayabonye bigoranye cyane twabuze abantu barenga miliyoni muri jenoside yakorewe abatutsi muri 94 so rero amahoro twabonye nyuma yaho ni nk'igi tubungabunga ntago iryo gi ntago turikinisha buriya umuzika ni gahuza miryango kuva u Rwanda rubu Rwanda kuva isi yatangira kako buri mu Rwanda ni mu Rwanda no mu Rwanda hariya hanze so isi ni u Rwanda u Rwanda niko dufite rero muzika nayo ni fabrique imwe mu muryango nyarwanda udashobora kwitandukanya n'umuturage nimba nta muzika uhari nta munyarwanda yaba ahari so kuva kera habaye ubukwe abantu bararirimba abantu bagiye guhinga abantu bararirimba abantu bagiye korora abantu bararirimba abantu bagiye gushaka ubuki abantu bararirimba abantu bagiye kuroba abantu bararirimba rero dufatira aho ngaho mu muco no tuvoma. Step by step, art is a healing path for the Rwandan people. For example, the Hutu and Art Festival brings together more than 16 countries around the world. Hope Azeda, the founder of Masharika Performing, brings young people to the forefront to talk about sensitive issues to create opportunities to dialogue. We talk about stories of hope, stories that connect our own lives, stories that mirror our lives and experiences. And we use these kind of stories basically to create conversations, difficult conversations, or to spark a space of safety. And we used art to bring communities together, art to, start a journey of reconciliation, because we believe art is a great tool in, mending broken societies. And art has the power and has the master key to open our inner beings, to start our own conversations and question ourselves. Is this what I'm talking about? Is it good or bad? I mean, love is good. Peace is good. Why not talk about peace using art and see how that feels alone to just look at that? April is a great month and will always be a great month as we remember the innocent lives lost. During the 1994 genocide against the Tutsi, art was used to incite hate on radio, in fashion as well. But now during the healing process, art can also be used to do good things, to heal, to be a place where we can come to write all our feelings, where we can come to write all our solutions, where we can come to talk about peace and the concepts of peace and what that could mean for the world. How many opportunities everyone can have if their lives are not at risk, So I feel like peace and reconciliation are interesting concepts to be included in art because it really does allow for the world to be able to see a way forward and for people to see themselves in a world that they wish for, with peace and reconciliation, and what they can achieve with that. Young artists were among the first to speak about dialogue, forgiveness, unity, and the possible peace in the Great Lakes region. Their way of expressing their sorrow is a light for many. Clovis Goy from Congo, living in Burundi, has begun a healing process through painting. His childhood was marked by the exile of his family in Uvira refugee camp in South Kivu. Je dois vous dire que je suis inspiré par le drame. En tout cas, mes toiles à moi, mes œuvres, c'est inspiré par le drame. Parce que j'essaye de dénoncer et d'exprimer ce que j'ai vécu à travers les autres et tout. Et ma peinture à moi aujourd'hui, je pourrais dire, elle est engagée. Dans le sens où
Je suis en train de vouloir faire la propagande, de faire détester la guerre et propager la paix parmi les gens, parmi les sociétés. Quand j'étais sur Marseille, j'avais fait quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. C'est une peinture qui montre deux éléphants qui se battaient et au milieu, il y avait un enfant sans visage, mais coincé entre les deux éléphants. Parce que j'ai essayé d'exprimer mon passage au Congo à travers la peinture là, les deux camps qui se battaient, je l'ai exprimé par les éléphants, par leur puissance, par leur taille et tout ça. Moi, au milieu d'eux, j'étais comme rien, quoi. So I'm always inquisitive about certain things. But when it comes across certain questions that are not being answered, like a child, I try to ask why. Why would a big man kill a young child? Why would a brother and a brother fight? You know, like a child just asking. So for me, all the time, that voice is reminding me, are you planting seeds of love? Are you planting seeds of comfort? Are you planting seeds of peace? My dream for this whole, if we can all anchor on faith and believe in goodness and work towards goodness, then we will attract goodness because we become what we believe, what we think. If we think in love, we will bring love. If our hearts are dark, we will bring darkness. So we need to anchor ourselves on just good stuff and just have strong faith that this thing is possible. I hope that young people can really have peace and reconciliation in all parts of their lives, not just in the general, you know, peace that you have to have in a country to survive, but also peace in their mind, peace in their family, peace in their relationships, peace with God, peace with all of these things. I want them to really be able to explore that thing because we could have so much peace in the country and still are struggling mentally or emotionally or spiritually, and I hope that that the youth can find that kind of peace. Lord, you know the suffering of the families who are victims of these massacres. Come and heal all the wounds in their hearts. May your love dwell in their inner lives and bring them consolation. We also entrust to you all the artists of the Great Lakes region and all those committed to reconciliation. May your love become a shield for each of them through the action of your Holy Spirit. From the first letter of John, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.